बुरा हाँ ओके अरे खोलो ढकना खलास ओके ওই পাশে ঘুরাও ঘুরাও বেশি করে ভিডিও বানাই যাইবেন। এটা সেটিং করার আগে এটা দেখতে হবে হট ওয়াটার কোন সাইডে লেখা সবসময় হট ওয়াটার লেফট সাইডে থাকবে এবং উপরে একটা আছে মিক্সড ওয়াটার এটা হচ্ছে উপরে থাকবে এবং এই সাইডে আছে কোল্ড ওয়াটার এটা এখানে ডাইন সাইডে এবং এখানে আছে মিক্সড ওয়াটার খেয়াল করতে হবে অথবা এখানে একটা লেভেল আছে এই লেভেলটা এখান থেকে লেবেল করা যাবে এটার তেরসা আছে এটা ব্যবহার করলে এখন প্রথমে আমরা কানেকশন করব হট ওয়াটার এটা হচ্ছে পেক্স পাইপ এটা খুবই ভালো পরবর্তীতে রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য খুবই সুবিধা কারণ এটা পাইপের ভিতরে থাকে যে কোনো সময় এটাকে ঢোকানো যায় এবং বের করা যায় সো পিপিআর করলে নষ্ট হয়ে গেলে ওটা তো ভাঙা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না wait হালকা বাস করি আমরা হট ওয়াটার লেফট সাইডে এবং কোল্ড ওয়াটার রাইট সাইডে এটা দুইটা উপর থেকে আমরা পাইপ নিয়েছি এটা হচ্ছে পেক্স পাইপ এটা খুবই একটা ভালো এটাতে রিপ্লেস করতে খুবই সুবিধা যে কোনো হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে দুইটা মিক্সার আছে এখানে আছে মিক্সড ওয়াটার যেটা দিয়ে গোসল করা হবে সেখন মিক্সড ওয়াটার এটা কানেকশন করব প্লাস নিচে আছে একটা মিক্সড ওয়াটার এই দুইটা আমরা এখন কানেকশন করব এই কাটো এনতেন ওকে মেনে দাও
ঢুকছে। এখান থেকে 1 মিটার 20। ওকে, পাক্কা। ওকে, এটা হচ্ছে 80। মিটার থেকে 1 মিটার। এটা থেকে এখানে সর্বোচ্চ 1 মিটার 20। এইটা থেকে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 80। এটা হচ্ছে হট ওয়াটার, এখান থেকে সোজা উপরে চলে গেছে। ওই যে উপরে পিপিআর পাইপ হবে, উপরে এটা যে কানেকশন হবে। এবং সেকেন্ড হচ্ছে মিক্সার, উপরের মিক্সার যেটা আছে এটা এখান থেকে এখানে সর্বোচ্চ 120 সেন্টিমিটার মিক্সড ওয়াটার। এটা এখান থেকে গভীর এখানে যাইয়া এখানে আসছে। এখান থেকে এখানে এটা হাইট হবে সর্বোচ্চ 80 সেন্টি। এখানে কোল্ড ওয়াটার, এই কোল্ড এখান থেকে সোজা এখান থেকে নিয়ে এটা এখান থেকে ভিতরে ঢুকে গেছে, ও এখান থেকে যে বের হয়েছে ওই যে ব্লু। ঠিক আছে, হচ্ছে কনসিলেট শাওয়ার মিক্সার।